Мындай бир неме болчу. 10 балдык. Ошондо казактар фул кылышкан. Айттым беле, 29 точка 1 алышкан теориядан. Нуржас менен Кайсар экөө. 30-дан. Андан мурункусун 30-дан 30 кылышкан болчу. Молодцы, по идее, күчтүү кылышкан экен. Азыр элестетип көрсөмчү. Уровеньдери. Бирок feasible неме эмес да, мындай impossible нерсе эмес. Кайрадан чыгарып чыктым. It's not impossible. So, let's read. Ancharatnam phase. This problem deals with the two beam phenomena. So we are adding two beams associated with light, electromagnetic wave, its interference, polarization, and superposition. The particular context of the problem was studied by the Indian physicist Ancharatnam. Also is India. Consider an experimental setup as shown in figure 1. Two coherent monochromatic light, beams. Лазер обычно beams деп немалат, пучок света, да? Marked as beam 1 and beam 2 traveling in the z direction. Мол position z is equal to 0, да? Мол position z любой value. After on two narrow slits separated by distance d, mol slit distance d, after passing through the slits, the two beams interfere and the pattern is observed on the screen S. The distance between the slits and the screen is d, mol d. D is much bigger than d. Interference and condition that it's given. Assume that the width of each slit S1 and S2 is much smaller than the wavelengths of light. Oh. Diffraction anonymous condition that A should be comparable or even much less than lambda. Экотен жарайт дифракцияга. Ошону айтат, S1 S2 width of each slit is smaller than the wavelengths of the light. Мол экотен дифракцияны немалат, Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction деген понятиялер бар, шуларды бир карап коюш керек. Бирок quantitatively it doesn't limit you. Like it's just qualitative knowledge, So let's see. Let the beams 1 and 2 are linearly polarized at z is equal to 0. Кератканда экотен linearly polarized болуп келатат. Экотен electric field x direction да экен да, I. The corresponding electric field vectors are given by this. At z is equal to 0. Почему kz minus omega t деген эми түшүнүп атам да. Мындай мен ошол учурда башка түшүнгөн эмес болчумун. Айтады да. Бирок азыр эми түшүнүп атам. It's because kz is equal to 0 because z is equal to 0 at that point. Actually, there is kz. Otherwise, it wouldn't be traveling. Cosinus kz minus omega t is the equation for traveling wave. And its speed is t omega decay deseng, да? T omega decay deseng is equal to 0. Well, муну алсаң speed of light чыгат да. Если omega t эле болсо, бул standing wave болуп калат да. Түшүнүктүбү? Если cosine omega t, it's not propagating, it's standing wave. Ордунда эле oscillation болуп атат, up and down. Ошондой бир неме бар. Ошого мына уравнение by itself, it's just oscillating up and down. But it's because z is equal to 0 at this point. That's why kz is not given. I think they intentionally did this to complicate the things, like students like me immediately got confused. Immediately, like as soon as they saw. So actually there is kz term that I'm saying. And there is also kz plus omega t. You also know about this as well, right? Plus omega t. Or minus kz minus omega t. Деген понятиялер бар. Мынау traveling to the right, мол болсо traveling to the left. То же самое, minus kz minus omega t деле traveling to the left. Неме карап көргүлө, optics sketchти берип коем силерге, ошону бир карап көргүлө. Неме болгондо бүткөндөн кийин. Traveling wave экөөнүн ортосунда
минус неме сайн майнус болсо анда неме типа ортосунда дегенде либо minus kz plus omega t деле неме to the right да traveling. То есть экөөнүн ортосунда разница минус болсо анда неме to the right traveling. Экөө бир сайында болсо to the left. Чтобы унутпагыла. I mean, it's important to note. Why I forgot the math of it, but it comes from this d omega dk and omega over k дегенге чыкат. Omega over k is the equation of the phase, right? Like this, whatever within the cosine. d omega dk is group velocity, if you remember. Ошол жактан келет точно эле, просто отчетка solution эсимде жок кандай экеничи. Бирок, типа результат ясно, да? Результат kz minus omega t или omega t minus kz is right traveling wave. Okay, ушундай экен. Where I is the unit vector along the x-axis, okay, so the electric field is in x direction, and omega is the angular frequency of light, which is 2 pi nu, and d0 is the amplitude. Find the expression for the intensity of light as a function of theta that will be observed on the screen, where theta is the angle shown in figure 1. Now we'll relate that. Бул угол жанагы биздин неме кылган Яңдын немесине бирдей эле да. Бирдей эле. Бирдей эле. Типа it's the same thing. Because D is much bigger than D. That's why. Ошол типа интенсивность тапкыла дейт, да? Intensity тапкыла дейт. Express your answer in terms of theta, D, E0, C, and omega. Okay. C is the speed of light. Note that the intensity is proportional to the time average of the square of the electric field. Unless you solve problems beforehand, it's hard to like do that. Here you make the proportionality constant to be beta. You may ignore the attenuation and attenuation again, exponential attenuation is correct. When the electromagnetic wave enters a body, it will attenuate. Exponential decay. Its amplitude is E minus K mu x. Бул жерде in terms of z travel болот да, шуның үчүн z болот да. Типа экспоненциальный немеси амплитуда чөт да. Интенсивность чөт, амплитуда интенсивность. Ошол attenuation де ignore кылган дейт. There is no attenuation дейт. Ошол. I see. So, simple question that I ask from you. From where you start? Интенсивность таптап атат ал жерде. Кайдан баштайсыңар? How do you relate like the equations that we used and here? Как выражали? Oh. Просто E1 плюс E2 вверх нарисуем, потом нарисуем итоговый, получается. Да, that's a good start. И потом по теореме косинуса высчитаем его, и мы узнаем только так, что он прямо пропорционален этому. Там было 1 делим на c ми 0, да. И средний квадрат делим на... И средний в квадрате, что ли? Вот эту формулу сейчас помните? Да. Молодец. Да. Решил уже. То есть you got it. So you get first E total. Да? E total тавасыңар. E total is E1 plus E2. Да? E1 plus E2. E total тапкандан кейін intensity is basically what? Pointing vector. Vector pointing. From time average. Да? Помни. 1 over C mu 0. E квадрат. E total квадрат. Да? Time average калып коесуңар. Типа бул жерде multiple step бар да. И 1 point, by the way, they should give more for this. It's not that easy. Понятно, да, Оскар? Да. И мен сразу мына жазып отурбайм, анткени уже муну решать еттим.
О, sayın. О, короче. Anda упражнение, да? И total E1 плюс E2, да? Ну, один из них плюс дельта болады, да? Мен біріншісін алып алдым. На самом деле, екіншісі болуш керек. This is the first one. Or I could take minus delta because delta is here the phase difference because of this extra length, path difference. Шол. Мынаны add қылғанымда мынандай, типа, екі косинус болды. Косинус A, косинус B, мындай алғанда шол келіп шығады. Единственное бұл жерде, мол моментте, бұны square алғанда біраз жүдетеді, да? Square алғанда жүрейсің, шол. Square алдым мен. От души неме болдым, жүдедім, да? Косайн square ғой, сыртта жүре береді, но оның ішіндегіне square алғанда. Шындай болды. Анан, главный бұл жерде сен білішің керек болған нәрсе, always remember, it's very important. And these types, AC circuitтерде де көп шығады бұл. Переменный токтардачы. Косинус квадрат, синус квадраттың time average 1/2. А экөнің multiplication'дары 0. Хорошо. Now there's a question. How about cosinus itself? What do you think? Zero. Да, 0. Бұл да 0 болады. Типа ария да. Ария минус мен плюс 0 кетеді. То есть единственный survive болған квадраттар, да? И ошоны четко қолданасың бұл уравнениеде, да? Ну, identity точно қолдандың, да? Косинус A плюс B'лер екеуін қолдандың, мынауын да қолдандың, бұны да қолдандың. И параллельно этому в конце ты получаешь уравнение, где вот это преобразуется 1, ну, деленное 2, да? Где-то 1,5 тоже. А это равняется 0, потому что косинус синус multiplication. Ошондой скалыш керек. Шо? Мен таптык уже. Единственное бұл жерде дельтаны уравнениеде мен монтип алдым. Немедеш, мен solution'ымда. А теги solution'да монтип алыптыр. Бирок понятно, то есть for speed of light, c is equal to lambda nu, right? Is equal to lambda omega деленное 2p, да? То есть получается 2p деленное лямбда, нол жердеги, is none other than 2p деленное лямбда, none other than omega деленное c, да? Бирле нерсе просто. It's how you give your answer in the final answer sheet. Шо, короче. Болды, короче, шумен таптык. Final answer is this. Beta is the proportionality factor from the vector pointing. It's 1 over mu c mu 0. Шо. Эми инки часть котолы. Ну, первая часть relatively easy. The second, perfectly transparent glass slab of thickness W and refractive index mu is introduced in the path of beam 1. Типа beam 1-га мынау жерге мындай бир слаб койдук дейт да. Бул задачаны чыгарсаң керек, неме? Эмир, Аскар. Чыгардыңар белем мурун? Типа бул APhO эмес, мондай, ушундай задачаны. Ну да, похоже решал. Да, типа Иродовта бар да, точно көргөм. Аны чыгарган болчумун мурун. Because of this one, you will have path difference, да, phase difference. Потому что wave бул жерден wavelength кыскарып кетет. Extra path length чыгат да. Ошол, короче, б ошол тууралуу, да? Не дейт, ошону койдук дейт. Refractive index mu. You find the expression for the intensity of light that will be observed on the screen. Now you have two effects, this and plus double slit. Типа эки эффектти бир карап атасың уже. И анын solution'ун карай турган болсок, мен чыгарган. Ал туура эле, типа мен solution текшердим дейт.
Erudov problem just went. You have this and this. So because of class, the top beam picks up an extra phase, right? Top beam has extra phase because it's traveling more lambdas than this, right? But in the other case, double slit also астыңғысы көбірек travel болатады. То есть получается сен тоталда эки фейзді бір-бірінен неме қылышың керек, сабтракт қылышың керек та. Ошол типа. И могул жерде фейзді кантип санайсың да? Phase, delta phase is what? 2p the travel distance деленный на wavelengths да. Но соотношение оңайлы шығара аласыңдар да. То есть overall неме, типа сколько wavelengths у тебя есть в этой длине, да? Это w деленное на лямбда. А это преобразуется в phase как 2p, да? Если это integer number, it's exact number of phases. If it's any intermediate, it's some random phase additional. Понятно, да? Шо, короче. Анан типа бұл air'де не болған да, мынау астыңқыдан разницасын санатпайбыз ба? Ошондо экинчиси бұл air'де жүрүп атат, бұл биринчиси болсо glass'та жүрүп атат. Ошо экөө бири-бирине фейзин сабтракт кыласың, бұл биринчи delta phase. Бұл ушундай болуп чыгат. Мол болсо бұл phase. То есть мен эки фейзди эки башка кылып жазып алдым, типа mole is coming from glass slab, да, glass. А mole болсо is coming from double slit interference-тен келип чыгат. То есть получается mole is plus for bottom, да, bottom beam. А mole болсо is plus for top beam, да. Да. И экөөнүн немеси, типа total phase не болуп калат. Экөө бири-бирине сабтракт болот да, типа delta минус delta. Absolute value деп атам. Absolute value алуунун кереги жок, по идее. Косайнда по-любому неме да. Плюс чыгат. Ладно, короче, бирок бул жерде key момент ошол, типа phase эске алыш керек болот, да. Силер уже чыгарган болсоңуз жакшы. And with that you solve the problem. The first one will pick up this phase, the second one will pick up this phase, right? Relatively. And then you do this calculation and you get the answer. Мол уравнение кайра эле жана уравнениеде. Если байкасаң, биринчи партта уравнениеге эле окшош. Просто единственный разницасы биринчисинде молдун ордуна delta over 2 болчу. Азыр delta minus delta over 2 да. Но delta here is again d sin theta деленное на lambda 2 pi. Типа double slit interference-тин дельтасын айттым, бул жерчи. Ошол мынауга өзгөрүп кетти да, трансформ болуп кетти. А мол омега t бла 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 деген буну time average алганда 1 over 2 болуп чыгат. Типа квадрат алгандачы. То есть it doesn't matter. This one doesn't matter. This one matters. So that's why you don't have to even solve this completely. As soon as you reached here, the rest is just taking average and then giving the answer like this. And instead of delta, you will have this. Delta means delta. So you got the 2 points with very basic pointing vector, electric field, and those equations. The only thing is some trigonometry колдонуп атабыз in phase дегенде. Эми поляризация башталды, үчүнчүсү. An optical device called quarter wave plate is introduced in the path of beam 1 дейт. Beam 1-га quarter wave plate койдук дейт да. Мына жерге. Before the slits, replacing the glass slab. Типа glass slab'ты replace кылдык дейт. Тиги double slit'ке чейин ошону алмаштырдык. This device changed the polarization of the beam from linear polarization to
what? Circular. Эмне үчүн circular? Анткени бирөө косинус, бирөө синус да. Phase difference pi/2. Типа quarter wave flight ушуну мынага трансформ кылат дейт. Ну, понял. Ошол анан не дейт? Assume the device doesn't introduce any additional path difference. Типа device эч кандай кошумча path difference неме албайт. Чисто поляризациясын өзгөртүп ошо менен бүттү да. And that's perfectly transparent. Okay, note that the tip of the electric field vector traces a circular as time elapses, and hence the beam is said to be circularly polarized. Типа жанагы көрсөткөн немеде Википедия көрсөткөн типа поляризация неме total electric field rotates да over time. Ошону айтып атат. Onu мурун көргөн болсоңуз сразу түшүнүктүү болот. Толук түшүнүктүү болбосо эле чыгарып берсеңер болот мындачы. We assume that the angle theta is small enough so that the intensity from slit doesn't depend on angle even for J polarization. Типа поляризациялардан тетаны поляризацияга эффект берет деп көп кабатыр болбогула дейт. Question: Find the expression for intensity of the light that will be observed on the screen. То же самое, что и первое. Просто E1 плюс E2 векторно там. Но дальше просто решаем. И тем же путем, нет? Да, тем же путем. E2, E2, ошол эле. Просто единственный solution сразу ошол жактан карайын да. Бирок эмне айткан, сен айткан туура. И потом там просто найти максимум интенсивности, производную на опыт. Единственное, here you have to be careful is this. Типа total I, total J'лер табасыңды баштайын. Слиять этесине могу көрүнүчү. Типа биринчиси без фазовый difference кетет да. Типа it's just polarization is changed to circular and then it's added да. Second болсо with phase difference келип атат да. Ошону жазышыңар керек. Мол болсо 1/2 бул circular polarization алдындагы фактор. Буну типа проблемде берген да, мол. Ошол. Ушуну слиять этсеңер не болот? Айларды комбайн кыласыңар да. Айлар комбайн болду. И J өзүнчө турат отдельно. И total electric field is what? I квадрат, J квадрат да. Пифагордун теоремасы. Ошол эле. Ошону тапкандан кийин the rest is just time averaging it and multiplying by factor. Yeah. Аскар түшүнүктүү эле да. Ооба. Хорошо, good. Просто it's trigonometry heavy biraz. What's the maximum intensity? What's the minimum intensity? Типа решать этсеңер көрөсүңөр. Final answer is given like this. So maximum is when cosine delta is +1. Типа cosine delta is can extend from +1 to -1. The minimum when cosine delta is -1. How many points we got so far? 1, 2, 4 points. 4 points, yeah. Эми polarizer'ler келди ошолор аттагы. Quarter wave flight'ın yanına polarizer'ler koyup başladı. Now consider an experimental setup, figure 2, in which the beam 1 is subjected to the device's quarter wave plate described in part 3. Beam 1'da quarter wave plate turат дейт. A linear polarizer marked as 1 is between ZA to B, which allows only the component of the electric field parallel to axis I prime. I prime'га өткөзөт дейт. Типа мондай да. You have I да. I prime is this да. J is perpendicular to I. Google theta. Типа биздин поляризатор мондай экен да. Мондай экен. Шундай да. No, анда мол Y болуп калат, мол Y prime болуп калат. Кыскасы biraz confuse болуп калдым, бирок түшүндүңөр да, короче. Аны кайра неме кылабыз, пикчерин чыгарабыз кайрачы.
The unit vector I is defined as this, so it's given, right? I prime алғанда не болды? Бұл I болса, бұл J болса, да? I prime is I times cosine theta екен. Ондай алсақ. Жоқ. I have a wrong picture. How to interpret this? I prime is I times non-nil part. Non-nil part. This is I prime, unit vector. No, I prime to amplitude dasnasan 1 болуш керек та. Угол тета мол да. I prime times wait. I'm getting confused here. Мында оқылат екен андай. Мында оқылат екен мынада. Енді түсінікті болды. Шында оқылат екен. Эми тура немесін имежін тап. Короче, мында екен. This is I, да? This is J. This is our I prime. No, I prime амплитудасы 1 болуш керек, да? Это unit vector. Чтоб I times cosine theta I prime болуш үшін бұл угол болуш керек. Theta бұл 90 degrees болуш керек, да? Да? Понятно ли, да? Мол, көтілген cosine is I prime. Plus плюс J anda. That's how to picturize. Короче, do we need that? I'm not so sure, but I mean that's how we are. We know that the angle between I prime and I is gamma екенін көріп алдық та, да? Ушул ең главный, да? Типа, бұл жерде бұны picturize қылбай тұрып деле, мысалы мен picturize қылбадым, бірақ тура ответ таптым, да? You don't necessarily need to know about that, but the one thing that you have to know is the angle between I and I prime is gamma. Потому что dot product between I and I prime is giving you what? Cosine gamma. May I ask a question? We're trying to picturize I strich, yes? Да, I strich. I can send it. Did I understand it right or wrong? I send it to Chat? WhatsApp group. WhatsApp group? Okay, great. You mean like this? Like you can see that this ugo is angle. Like I cosine is this part and G part is like sinus, and we can like бик отрезок. Да, тура. Просто вот эта часть это кос, там прямой проводишь, вот это все. Correct. What you did is correct. Great, yeah, good job. I am proud of you. Молодец. Ну, короче. Немене скринге көрсөтүп мен. Ким Аскар көрдүң да могун. Эми ушуну айтып атат. I cosine and J sine gives you total I prime. Пойдет тура, да?
But even not being able to do that still gives you correct answer. I mean, you can still solve it. Бирок, да, сенин неме кылганың жакшы. It's good job. So yeah, let's go back. Шыгылдык эми эмнени сурап атат? Типа, what the problem is asking. The problem is asking another linear polarizer is added between z is equal to b, which polarizes the beam back to I direction. Типа, не болуп атат? You have I да келе атасың да башта. Могул сени I праймга flip кылып атат. Экинчи polarizer кайра Iга flip кылып атат да. Basically, you have electric field, you have polarizer, and it's polarizing back this into small I prime. Ну, логично эле да? То есть угол Yes. эки случай десең угол гамма да. Ошону эле билишиң керек бул неме да, типа statement. Ошол, короче, write down expressions for the electric field of beam 1 after the first polarizer. Типа first polarizer'дан кийин, моодон кийин beam electric field, beam 1'дын electric field не болот дейт. Ну, закон Малюса? Нет. Вот. Закон Малюса здесь не... Да, это correct. Закон Малюса, it's correct. So what's happening is, even without Malus law, you still can figure it out. But Malus law is basically that. So I thought that the first and the second can be derived by Malus. Типа, первый холдинг, а экинчи холдинг цепочкой. ты уже решил Сейчас эту задачу? Ну, я пришел там, я быстренько идею расписал себе. Вот уже решил, по сути, может. Красавчик, да. Короче, before coming to here, A пунктындагы E'ни табайлы биринчи, E1'ди. Не болот? E0. No, before here, what's your value? E0 cosine omega t minus kz, which is k0, да? Да? Бул пункт Yes. ушундай. Типа моундай бир уравнение бар. Буну типа берген биринчи частта и так бар болчу да. А polarization өткөндө не болуп атат? Могул пунктта polarization өткөндө your E1 is 1 over root 2 E0 cosine Ka minus Ka plus omega t in the I hat, right? Типа могул жерде z is not 0 да, ошого Ka кошулуп калат. Plus j is that sign? Yeah, j sine J sine. minus Ka plus omega t, да? Circular polarization. Бул деле по идее given, просто Ka делерди унутпашың керек, минус Ka делерди кошкондочу. Ошол. Типа we are just showing this. Моуну колдонуп атабыз да. Quarter wave fluid много трансфер болуп салат да, өткөндөн кийин. Андан кийин wave fluidке немеге келди, поляризаторго келип атабыз да. Ошол неме результат менен. Типа when it reaches the polarizer, what's its value? Its value is 1 over 2 I hat E0 cosine Kz minus Kz plus omega t plus J E0 sine minus Kz plus omega t, да? Ушундай болуп келет. И плюс полярайзерге келип атат. Полярайзер келгенде не болуп атат? Полярайзер келгенде сен угол между I prime is cosine гамма, да? Угол между I prime J is equal to sine гамма, да? Типа ошол эле факторду колдоносуң да, типа соотношениенчи бул жерде.
мына ошону берип атканда. Типа you make dot product, да? Dot product between I prime and j, you get this. You make dot product between I prime and I, you get cosine theta. And I and j are orthogonal, so they are 90 degrees from each other. Короче, бул дегенде не болот? Бул дегени where is that? Here. So your final answer is electric field is equal to мол частин cosine gamma multiply кыласың. Мол частин болсо sin gamma multiply кыласың. Результат экөөнү тең снять эткенден кийин your answer will be I prime. Да? Типа linear polarizer, your light will come out like this in I prime direction. Аскар түшүнүктүү эле болуп атабы же жоголуп кеттиң бе? Жоголуп кеттиң окшойт, Да. Каерде жоголдуң? Ошол жерден кайтабыз. Я вот с этими секторами немного. Немеби? Тиги Эмирдин жазган пункттарынан ошол жерлерденби? Хорошо. Короче, I also didn't get it. Like, Эмирдин жазганы мен да таап алган жокмун на самом деле. So even without knowing that, you can still solve it as I mentioned. The only thing that you have to know is you have linear polarizer like this. Linear polarizer деген мондай, да? If you have any polarization, can be any polarization, it will leave like this. I prime болуп чыгат, да? Бул дегени эмне? Бул дегени J менен келген тоже I праймга которулат, да? I менен келген тоже I праймга которулат, да? Да? Ушуну билишиң керек, да? А если сен мына жерден J менен келген I праймга которуш эмне кыласың? Угол между ними. J менен I праймдын ортосунда угол. Ну, угол эмес, projection, да? Projection кылганда, типа, you have vector I prime. It consists of J, it consists of I. And that's what I did, but it's not correct. Угол между ними is this. Гамма болсаң, типа. Короче, жанагы Эмирдин жасаганын жасасаң, that's the correct picture, бул туура эмес. Бирок цель биз J'дин I prime болгон projection табышыбыз керек, да? Плюс I'дын дагы I prime болгон projection табышыбыз керек. Типа both of them are contributing, да? Типа not only I, but J is also contributing. Да? Bunun contribution'ların, projection'ların dot product менен табасың, да? Dot product gives you just this. I prime dot product J gives you sin gamma. I prime dot product I gives you cosine gamma. Does that make sense? Yeah, that's it. So it's a little bit confusing, but I bet if you were in my position with the knowledge that I had, I bet you would solve it. It's not difficult. It's just, oops, no, get screen trial. Жоғалып кетті. Жоқ, все на месте. Хорошо. Короче, it's just мен рульда турган үчүн типа сага бир аз confusing болот. Өзүң бул нерсеге типа логикага салсаң, it's very easy. Типа Эмир неме кылганда, типа Эмир мен сүйлөгөнгө чейин өзү иштеп салган үчүн сразу таап алды ответ. You had to start before me. So my solution here is this. No? Sinus this for after quarter wave plate, it's circularly polarized, like this. And is this linear polarizer at I prime direction? After linear polarizer, you will have cosine gamma and sine gamma added terms. Sine gamma is basically
J prime dot product I J dot product I prime sin gamma I dot product I prime да. Экөнүн contribution алдым да. Ошол. Андан кейін нені сұрады? Интенсивность сұраса керек, скорее всего, да? That's the common thing that this problem is asking. Write down the expression for the electric field beam after the second polarizer. Second polarizer. Second polarizer да? You have now what? You have now I prime да келатат да. Сенин жанагы whatever немең да, value да. 1 over root 2, do you remember? 1 over root 2, E0, cosine gamma менен cosine omega t plus sine gamma менен sine omega t чыгат да. Эстейсиңер? Do you remember? Yes. Yeah. So you have this. Come on. Let me erase. At polarizer 2, you have this basically. You have this. Now, what you are having is it's in this direction, I direction. Типа, now you will make dot product with projection of I prime менен I деле неме аласың да. Бул overall'ду не болуп калат, cosine болуп калат да. Түсүнбү? Понятно да, неме? Аскар. Now you don't worry about J side because it's polarizing to I. So that's it. So you take whatever remaining, you multiply by cosine and you get I. Product. That's it. Andan keyin C also news, right? C also. What's the phase difference between the two beams and slits? Phase difference. Again, ball. As I mentioned, amplitude, you don't care. Direction, you don't care. You only care about whatever is inside this. So, Z at C, Z at B го дейм бирөөсү. Phase difference нол гамма да. Бирөө мондай, бирөө мондай. Ортодо гамма difference бар. Понятно, да? Но единственное, могул жерде могул identity'ни неме кылып алдым да, могул өткөзүп алдым. Бул не? Косинус А, косинус P плюс синус А, синус P. Знакомо? Да. Yes. Да, it's cosine A minus P, да? Yes. After it becomes much easier to spot phase difference. Beam at C. Beam at C, the second beam can, beam 2 can. Понятно. Из этого. Second beam дики мондай, first beam дики мондай. Ортодо gamma difference бар. Короче, төрттү да чыгардык. It's not difficult, as you saw. The only thing that confusing for Oscar was the vector. But with your mechanics background, I'm sure you would figure out eventually. Анда чыгардык, дагы 2 балл кетти. Общий 6 балл топтодук. Нормально, да? The most general polarization, уже поляризация тууралуу башталды уже. The most, детали. The most general type of polarization is elliptical polarization. A convenient way of expressing elliptical polarization is to consider it as a superposition of two orthogonal linearly polarized components. 8. Мондай. Да? Ну, типа, бул ушундай definition бериптир. Бул уравнениянын заранее билишиңердин вообще кереги жок. I mean, you don't have to know. It's just given. And you work given with this. I prime and J prime is the state of polarization depicted here. Короче.
Да. Короче, анда мен деле пикчерим жана туура болуп калат экен, эме? Эмир. Жана мен ай жей деп атпадымбы да. Ооба. Ал деле просто сеникинде анда бул жакка коюп турсуң да. Да, Да. то есть правильно, как я тоже Да. помню. Получается правильно. Мол, гамма, да? Шо. Ладно, короче. But even without knowing that, as I said, just with projection, you can still figure out. I mean, you don't have to know that. Моунда уравнение экен. The tip of the electric field vector traces an ellipse as time elapses like this. Here E represents the ellipticity parameter, like апогея, перигея сыяктуу жана немелерчи. Ellipse тайпы популярный. Linear polarization of equation 1 and circular polarization equation 2 are special cases of elliptical polarization. Типа equation 1 менен 2 не болчу. Equation 1 was this, right? Equation 1 was this, of two waves with no phase difference. Equation 2 was one was cosine, another was sine, so circular and same amplitude, circular. So these two are, it's saying, special cases of elliptical polarization, which is equation this 3. Two parameters, gamma and E, are completely describe the state of polarization. Типа complete немени берет дейт, solution да. And get the state, polarization state can also be represented by Poincare sphere. No, Poincare sphere is confusing. I don't know if you have to know or it takes some time. So Poincare sphere менен түшүндүрсө болот дейт, unit radius да. The polarization of the beam described in equation 3, general equation, is represented by a point P in the Poincare sphere, any point can da. Then the latitude PCD mole Google gamma 2E, longitude mole is 2 gamma. Da. Here C is the center. Now here, consider a point on the equator of the Poincare sphere. Write down the electric field EEQ. Electric field EEQ corresponding to this field. Equator, EEQ the equator. No? Consider the point at the equator, equator along this equator. Шону неме кыл дейт. Write down the electric field дейт. Бул equator менен кеткенде, what you are sure about based on this picture? Типа уравнение моундай да? Да. Бул менен кеткениңде, экватор менен кеткениңде не болуп атат? Уравнениеде не бар? Е бар, и омега тилер бар, да? То есть получается, экватор менен кетсең, Е нольго барабар да, чынбы? DCP да, мол угол да? Мол угол. Да? Бул угол равняется DCP, это Е равняется нулю, да? Экватор менен кеткенде. Получается, сенин уравнениең electric field Е0 косинус Е косинус омега T I hat плюс, ну, I прайм беле, Е0 синус Е sinus omega T J prime. If I'm right, let me check. Correct, enough. I can. Получается, если Е 0 болуп калса, да? Упс. Sorry. Е 0 болуп калса, анда мол 0 окует да. I prime эле калат экен да. I prime эле калат экен. Is that the correct solution? Let me check my answer. 5A.
Андан кейін түсініктілер. Андан кейін write down the state of polarization. State of polarization не I primary қалды. Linear, да? Obvious. Yes, linear. Эми екіншісінде Poincare sphere North Pole дейді. North Pole деген бұл мына Z точка, да? North Pole'да не? North Pole'да what you can say about that? North Pole is a little bit trickier than this. Я что-то... все. В пятом было экватор, да, именно? Not point P or something like this. I've been thinking like about point P. Да, пятом это вот экватор, да. Юный экватор это просто что угол даже подставляем, то общую форму. Там вот это просто минус, потому что нету этой проекции. Просто вот это остается и совершенно. Так, да? То есть, не айтасың? 5A. 5A, да, 5A мынау любой жерге қоясың. И посмотришь, что у тебя есть. Любой point. Синус Да. жоқ вот этот косинус все еще это Да. дает. Да. То есть, любой бір поинтті қарасаң, along the equator, мол угол жоқ та, E0, да? Да? Из этого. Да, я про это. Я просто вот точку P красам типа вижу, P, угол Барда, P, долго думаю, как это 0. Да. I've been thinking for a while about it. I see. Yeah. Consider a point at the north pole of the Poincare sphere. Now we are looking here. Okay. И North Pole'да не болады? North Pole'да, қайра general уравнениені қарай тұрған болсақ, general уравнениеде не бар? This is the most general equation, right? This is the most general equation. North Pole'да Угол 90. да, Синус короче, 1 плюс вклад, а екіншісі там какой-то 0, либо PCD, да, или DCP, да, экö бірле нәрсе, равняется 2E is what? анда жөн эле бүт бир болот го, типа everything is equal to 1, это синус и кос. Жөн эле и0 делим на корень из 2 косинус омега t плюс и0 делим на корень из 2 синус омега t. Equation above. Просто подставляешь, Е не болып қалды. Е равняется пи делен на 4 болып қалды, да? Экватор немеде, North Pole'да, полюста. Да? Понятно? И уравнение обратно подставляешь, Е орнына қоясың. Сонда Е не болып қалды. Е равняется Е0 косинус пи делен на 4, да? Кос омега t, I прайм плюс Е0 синус пи делен на 4, which is синус Е, да? Синус омега t, J прайм. То есть, получается, мол, экö тең, неме, да? Корень из 2. Да, корень из 2. Анда это уже вот этот циркуляр. Этот. Да, это уже circular polarization, да? Просто син. Все. Короче, бұны да шығардық. So, мен ушул жерге чейин чыгара алдым. I mean, I could solve until this point. Poincare sphere'ды пока не разбирался. Аны силерге homework кылып калтырайын андай. Как вам? Нормально? Poincare sphere'ды, по идее, partially чыгардым, бирок мындай full эмес да, ответчи. Part 2 is, as Emir said, it's circularly polarized, да? Косинус Е. Ну, там просто вот это, да. Кос плюс син — это что-то плюс пи пополам. Ой. Пополам, вроде бы. Да, delta phase is p poplum, as you said. It's circularly polarized. And 7,
Seven'ді нені сұрап жатыр? Ошоны по-любому бир карап коелу, на всякий неме. Now consider three polarization states of beam 1. Типа beam 1'ды кара дейт, жанагы операция жасап атышпадыбы? Quarter wave plate'ти коюп атты да, андан кийин поляризатор койду, андан кийин дагы бир поляризатор койду да. Ошо, короче, A1 деп Z 0'догун ал дейт. Типа мынау кейс. Типа A1 is here, да, beam 1'ди карап атабыз. This is A1 point. This is A2. This is A3. This is A3. Okay. То есть A1 is here. A2 is after it passes through circular polarizer, да, неме, quarter wave plate, circularly polarized plot. А бул болсо уже linear polarizer өткөндөн кийин ситуация. То есть from our Poincare sphere, North Pole не дедик? Was that circularly polarized? Do you remember? What? Yes, circular. Equator болсо linear болчу, да? Linear. We know Right. we know for sure that this and this is along the equator, right? Because those two are linearly polarized, right? Yes. Yeah, it's just this one is at I prime direction, this is at I direction. The only difference is that. And the middle is, there's no choice, like it's North Pole for sure. It's circularly polarized. Yes. Yeah, so I could solve that much. Түсінікті? Типа ответті де шындай, просто ответте просто единственный момент, ответте неме да? Типа поинттар локейт қылышын керек, қайсы локация екенінші. Я не смог, I didn't have enough time, right? I was solving and then I got distracted by other stuff and finished like. Бирок логично эле да, түшүндүңөр да. Типа Poincare sphereге неме кылганда, локейт кылганыңарда ушундай чыгат да. Мен бираз немен жазган аракет кылдым, equation wise, бирок even without equation вы можете догадаться, что A1, A3 это along equator, A2 это North Polus. Пошел. Короче, it's really good problem. And finally, what it is saying is 8, if these 3 points, A1, A2, and 3, are joined by great circles on the sphere, a triangle on the surface of the sphere is obtained. Типа, ошол 3 поинттарды join кылсаңар, triangle келип чыгат дейт. Ну, допустим, рандом бир поинттарды алайлы да, мындай бир поинт алайлы. Can I get the color? Yeah. So, могул жерде бир поинт алайлы, могул жерде бир поинт алайлы, могул жерде бир поинт алайлы, на всякий, да, мындай. Не дейт, if these points are joined by great circles on the sphere, a triangle on the surface of the sphere is obtained. Note, a great circle is a circle on the sphere whose center coincides with. Типа, great circle определениясын бериптир да. Бул не дейт? You have center. Типа, we are sure that one point is here. We are sure that another point is here. And not sure, but we are sure 2 points are along the equator, right? Monday also, да? Monday, да? Түсінікті эле да, ким? Мондай бир surface чыгат да бизде. Түсінікті. This is our This part is pretty hard. Yeah, but it's actually it's not that it is feasible to solve. It's just you have to pay attention to the definition, you know. It's saying a great circle is a circle on the sphere whose center coincides with the center of the sphere. Ну, на русском как это было бы, не знаю. No, in English it's pretty clear for me. Like
center менен тигилердин surface'терин coincide кылып атасың да. The phase difference alpha. Oh, ким? Ничего, просто микрофон. The phase difference alpha obtained in part 4 and the area S of the curved surface enclosed by the triangle are related to each other дейді. Типа, жаңағы альфаны таппадық біле, естейсіңдер? Мен phase difference delta phi деп гамма деп шығардым біле? Да? Ошо гамма is equal to альфа болуш керек, походу, егер туура эстесем. Ошол дейт, ну, гамма деп аларын алып. No. Relate S to alpha дейт. No, it's pretty hard. S to alpha relate кылыш кыйын, конечно. It's really hard. You have to know the Poincare sphere, understand its physics, and then you can solve it. But at least you can draw a picture and show the surface, like this, and get maybe 0.4 out of 2. Right? I mean, but it's quite simple, right? Like connecting the dots and making the shape is not that difficult. Эсти деле табыш деле оңой, оор деле эмес да, эсти табыш деле. Ол эсти тапканда кандай кылып табасың? Overall 4 pi r квадрат, да? Это мы знаем. Бул болсо ну, короче, интеграл керек, дабл интеграл болот да, точно эле. Бирөө под углом тета, бирөө под углом dφ, да? Phi extends along this angle, могул уголга чейин. А тета болсо pi over 2га неме болот. Extend болот. А phi болсо whatever this angle is. But yeah, I mean, even we solved how much? Канча solve кылдык maybe? Примерно 7-8 балл, минимум 8,5 баллды алмакпыз да, нормально чыгарсакчы. With the knowledge that we had about diffraction, interference, pointing vector, and so on. Which is good. And now I understand how Kaysar and Nurjas could solve that much, And if they did 29, it means they could solve this part as well somehow. Interesting, right? А какой они класс были? Oh, А какой они были класс? Интересно стало. 11 класс. 11? Да. Оба? Оба 11 класс, да. Оба с одной школы. Тарасский лицей, турецкий лицей. Получается, они старше вас, да? Да, они были на год старше. М. Бірақ алар APhO барып серебр алып калышкан. Типа Кайсар неме Нуржас неме болгон да. Биринчи 9 классында серебр алган, 10-до золото алды, кайра 11-де кайра серебр алды да. Мгм. Кайсар 9-да башка катышкан эмес, APhOга өткөн эмес. 10-до барып абсолют неме теория кылган, 30-дан 30 кылган. Фото. APhOда. Ем. Андан кийин 11-де APhOдон золото алган, APhOдон болсо неме алган, серебро алган. Каз күчтүү балдар бачы. И Legacy күчтүү. Аларды даярдаган эле тиги неме да. Ернур деген тоже золотой медалист да, Калтехте окуган. Күчтүү. Типа алардын командасы аябай золотая эра ошол убакта болгон да. Золотой век. Мгм. Кыскасы, бирок түшүндүң эле дифракция, интерференция, pointing vector, electric fieldтен немеге интенсивность кантип которосуң да. Единственное, что дифракционный решетканын уравнениясын бери карап неме кылгыла кайраданчы. Ошол менен фазаларды жакшылап эстегиле, 2 pi типа path difference деленное лямбда дегенчи. Ошол менен бүттү, короче, вейпти бүтүрдүк. Ну, дагы жакшыраак кирсек болмок. Мындан дагы жакшыраак, бирок ал уже неме болду, типа APhOга аз убакыт калды. Типа өзүңөргө таштайм да калганын. Единственное бир нерсе, I want to show one last thing. Типа Physics 803 деген бир курс бар.
немедечи, MIT-нин эмес, OCW. Особенно APhO'да ушул немелерден көп чыгат да. Типа APhO'да университетский темаларды аябай бере берет да. Мындай Мгм. жакшы көрүшөт. Спиндерди берет да. Спин дегенде эле мындай оор эмес, по идее. Лармор неме дегенде бар да. Magnetic moment mu. Электрик неме менен табасың да. Типа электрон is circulating, its current is 2 pi r electron charge. The current is what? dq over dt. dq over dt. Кандай бар неменик электрондук. Ну, и деленное tau экен да. Is equal to current. Да. Area болсо pr квадрат. Radius квадрат. Of the electron orbit. Типа ушундай неме бар да. Бирок спинди карайын десеңер, ушу APhO 2013-ти карагыла, ошол жерде от души немеси бар. Introduction кылган спиндечи. Сонун. Типа APhO 2013. APhO 2013, да. Problem 3. Смотрите. Но электричество магнетизмге көп көңүл бургула демекмин. Просто буну силерге как introduction катары берип атам, анткени мына mechanical waves'те damped oscillations мы уже смотрели, да? Periodic harmonic oscillations смотрели уже. Но ол жерде coupled normal modes, coupled oscillators дегендер бар да. Ушулар APhO'да көп чыгат. Анткени, ну, I mean, if you have time, you can take a look, but it's not necessary. I don't think it's required. So coupled oscillators, coupled oscillators, да? You have multiple bodies, multiple springs, да? Мгм. Буну обычный неме менен чыгарыш өтө кыйын да? Логика мененчи. Мгм. Coupled oscillator, да? Это Normal modes. э, Ну, раньше знали это? да. Там, где типа надо Normal modes. писать уравнение, потом искать через матрицу, типа. Да. Да. Да, молодцы, да. Если логику знаете, то это нормально. То есть, ну, надо досконально изучать, да, если чтобы уметь решать, да. Но все равно, то есть, логика ушундай, да, coupled oscillators логикасы сен айткандай, матрицамен чыгарасын да. Мгм. И APhO'да ушундайларды берет, шакалдар. IPhO'да бербейт. IPhO'да эми бул слишком оор да. Мгм. Даже университетский уровеньде деле мындай жуниорго барып третий курста уже өтүп баштайсың да, мындай өзү ошо неме төрт курс го, төрт курста мындай айтканда 3-чү курска барып үйрөнөсүң да бул нерселерди. Буну школьниктерден буну талап кылган слишком да. Тайвань китайцтер буну сурай беришет, алардын окуучулары билет да. Серьезно, мына APhO'ну карасаң, мисалы APhO 2010 болуш керек да, Тайваньда. APhO 2010-ду карасаң, вообще полностью ушул да. Полностью ушул. Полностью ушул немелерди. Normal modestер. Vibration. Не зря, то есть казактарда ошол жерде аябай эме болуп калган, кыйналышкан. Медаль алышкан эмес да казактарда. Болсо алар да күчтүү аябай. Даже алар үчүн да оор келген да, командасы үчүнчү. Мгм. То есть бул деле, как я помню, бул деле ушу coupled oscillators сыяктуу бир нерсе болуш керек. APhO 2010 каякта болгон вообще? Тайваньда болгон. Тайвань? Ёкарный. Ошол Тайвань. китайцтер, да, китайцтер, тайваньцтер аябай жакшы көрүшөт да. Ушул немелерди. Coupled oscillators деген темалардычы. Болсо quantum mechanics'ында upper level quantum mechanics'ты берип салышат. Өзү мындай го. По-странному немного можно понять, что за задачи будут. Да, Тяжелые или более живые. Тайвань Европада болсо, болсо, но Европада болсо более немерак да, мындай логикага салып немаласын чыгарасын. Но Ирандарда менин оюмча
fill in the blanks окшогон задачалар болот. Fill in the blanks дегенде типа өтө оор эмес, слишком деле логика жок. Бирок концептти билесиң, логиканы жазасың. Мындай средний уровень да. Идеальный. А Малайзия, походу, это все что угодно, да, уже? Малайзияныкы, скорее всего, Сингапурдан жардам сурайт го дейм. Сингапурдун немесин карагыла, бывший APhO'лорун. Обязательно. Сөз дегенде, Малайзия без Сингапура не обойдется. То есть обязательно Сингапурдан сурайт. А Сингапурда Waves аябай көп келген. Поэтому силерге Waves неме болуп атам да. Фокус кылыпчы. Ошол. Сингапур келген. Ну, бул это не значит, что башка нерселерди карап алган. Электричество, магнетизм аябай жакшы белгиле, все равно. Типа ревью, да. APhO'лорду бүт электричество, магнетизм чыгарып чыккыла. Мен силерге неме бербедимби жана? Не деп коет? Бир слайдты бөлүштүм го. Задача. Ошонун баарын чыгарып чыккыла. Мындай даже мисалы акыркы күнү да жетишпей калдыңарбы? Тупо солушун алып карап чыккыла. Ну, лишь бы, чтоб логикасын үйрөнүш үчүнчү. You will pick up the logic. I bet you will pick up the logic. Ошондой, особенно жана Индонезия APhO 2002 чыгарсаң, ошол жерде аябай мындай күчтүү логикалар бар. Ground penetrating radar, жок, сенсор ушундай неме. Кыскасы мындай интересный бир случай да, неме электромагнетизмде. Ошо кыскасы ийгилик, задача чыгаргыла көпсү. Ошол анан Сингапурдун немесин карайсыңар, Индонезиянын обязательно APhO 2002. Короче, все, тогда. Суроолор жок да башка? Жок. Ийгилик, короче, удачи. Вообще көңүлүңөр түшүрбөгүлө, мындай железно келип чыртам деп киргиле. Силердин уровениңер нормальный, короче, менин оюмча. Минимум 15 балл аласыңар деп ойлойм, минимум. И тем более Малайзияда супер хард диффуранение беркилер келбейт да. То есть концептуальный задачалар эле келет деп ойлойм. Ошол. Просто ошол экзаменден алдын бир косинус, синустарды бир жакшылап карап алгыла. Унутуп калбайчы. Ошол важный. Хорошо, андай. Давайте. Все, рахмат. Алейкум.